Я тебя приветствую на новых видосиках. Сегодня мы с тобой посмотрим видосик, получается, с теориями по One Piece. Видео не русское, поэтому будут субтитры, которые мне лично сделали. Поэтому желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. Надеюсь, видео понравится. Как мне написали, некоторые теории новые такие, типа, вкинутые, некоторые, типа, прям уже откинут можно спокойно, потому что есть тому или иному факту подтверждения. Но в любом случае, я тебе желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Надеюсь, сегодняшнее видео понравится. Первое такое мы видео смотрим. Реально первое, потому что все, что мы смотрели до этого, это всякие смехуёчки по One Piece. Ну и в принципе все. Это прям полноценные видео, которые как бы смотрите вы. Тут теперь я. Погнали. Я желаю приятного просмотра и аппетита. Так, блядь, надо сейчас, сука, привыкнуть. Вы когда-нибудь задумывались, что взял инициал D и поставить его в начале названия истории, неожиданно появится новое слово. Дом, завершенный. Front of the title of the story suddenly becomes a new word? Coincidence, you might say now. But when you take the same D initial and put it in front of Enies Lobby that otherwise makes no fucking sense, it suddenly becomes another English word. Отрицать. Nice. Yeah, I know. Blew my mind as well. So now that I know that Нихуя себе. Бля, запись охуенная, мне нравится. Конечно, у чела камера не прям сверхпрофессиональная, либо хотя качество, что же, зажалось, ладно. you're gonna watch this video till the end. Let me tell you the crazy story of how the Japanese One Piece community convinced me that the ancient kingdom was part of Jaya, that it's now at the bottom of the sea under Enies Lobby, and that Skypiea and Dressrosa tell us what happened during the Void Century. At the end of all this, I promise you, you will laugh as maniacally as I did when I found Наоборот же, раз сюда out поставить. just how in your face this all might have been all along. Okay, here we go. I'm so excited to share this. One Piece は実在する。 Бля, ну мне уже видео нравится, прям ебейшее качество, как будто на... Бля, вот на самом-то деле я хотел бы, сука, вот если делать какие-то видео по One Piece с теориями и так далее, бля, я хотел бы вот в таком формате делать, оно охуенно выглядит. Единственное, что субтитры, получается, так немножко сделаны, что они сделаны неплохо, просто прикол в том, что в углу экрана, а у меня тут угол перекрывается с этим креплением для микрофона, поэтому мне надо немножко заглядывать. 253. We learned that Upper Yard in Skypiea actually успевайте, used to be part of считать the island успеваю. Jaya down on sea level. すげえもん見つけたお見ろあ空島の地図 When you put both maps together, they form one giant skull-shaped island with modern Jaya being the teeth and the legendary golden city of Shandora as the right eye. Oh, yeah, and there is a giant perfectly round gaping hole where the other eye should have been. Why is no one mentioning this? There is an ancient city in the one eye, and the second eye looks like someone ripped out the one piece of the island that made the second eye of the skull. Wait, one piece? Are you telling me? Yes, this video is also about the true nature of the One Piece and why Skypiea was actually not the least important, but the most... Я тоже так считаю, что арка Скайпия, блядь, это даже закономерно специальная, типа, на, ну, не на долбоебах, конечно, но, типа, людей, которые, вау, я люблю One Piece, но я скипал филлеры, я скипал фильмы, я скипал некоторые арки, потому что там было скучно. Так нахуй ты тогда смотришь, блядь, если тебе скучный One Piece? important arc in the story, and we all didn't see it. I first stumbled across the centerpiece for this theory when doing research for my Enel video. I came across this new Japanese One Piece YouTuber called Yuderon who absolutely rocks the Daft Punk mask and who has this crazy video about the true essence of the One Piece. Since I luckily speak some Japanese, I watched it all and it blew my mind so damn hard that I think I just sat there for like 5 minutes straight staring at Я my сейчас также это PC. видео смотрю. Now, for whatever reason, this theory does just not exist in the English-speaking community. So I asked him on Twitter if he would be willing to let me share his thoughts, and got completely ghosted. Бля, At least he followed me жалко. back, though.
Thanks. So, in good old pirate spirit, I decided to share with the people what belongs with the people. Okay, so the first thing Окей. that absolutely caught me by surprise is how much more Oda seems to play with words, numbers, and letters than we English-speaking fans seem to realize. Best example that is actually also relevant for this video is One Piece itself. In Japanese, One Piece is written in the katakana alphabet as One Piece. But this is only on top of an actual Japanese phrase. Hitotsunagi daihyo. This is Что? Japanese, One Piece is written in the katakana alphabet as One Piece. But Это только поверх настоящей this is японской фразы. only on top of an actual Japanese phrase. Hitotsunagi daihyo. This is Великое сокровище One Piece одного целого. usually read as Hitotsunagi, the great treasure of the One Piece, as in the one piece of a whole, Hito as in one. However, this could also be read as Hitotsunagi, Hito as in humans, making it the Да, Hito. treasure that connects all people. Представляющая, ага. Бля, ебать, видосик, ебать, умней. Реально умный. Что, конечно же, все к нему заключается One Of Piece. course, One Piece is all Ну about. да. So as I was saying, the core idea of this theory is that Jaya did not only lose a chunk of its land once when Upper Yard was catapulted into the sky by the knock-up stream 400 years ago, but also 800 years ago when the city located in the left eye was ripped out in the war with the world government. Which, when we look at the map, would theoretically work, right? One city as the right eye and one city as the left eye, making the island one ancient kingdom. So what's my proof for all this, you ask? Oh, there is a lot. First of all, the name of the series. В первую очередь название шоу One Piece. Один кусок, и тут как раз не хватает одного кусочка на карте. One Piece, and there is exactly one piece missing in this map. If Laugh Tale itself was the one piece missing from the former ancient kingdom, Если бы Лафтали был бы тем самым недостающим кусочком, оно бы подошло, правда? Бля, на самом-то деле, ебать, интересная теория, нихуя себе. Бля, не знаю, мне это видео ебать как интересно смотреть. Поэтому, в принципе, если вам понравится, можно, типа, еще такие видео смотреть. С другой стороны, типа, да, опять же, тут вопрос... Ну, очень такой, да, глобально-эмоциональный на самом-то деле. Потому что, по сути, это все теории. До этого всегда были только мои теории. Но так как мы уже дошли до онгоинга, понятно, мангу мы читать не будем, но все же. Другой типа вопрос, типа, да, вот можно ли такие видео смотреть, потому что вполне себе какие-то теории, опять же, такие, да, вот качественные видеоролики, скорее всего, с более-менее каким-то плюс-минус, да, хорошими теориями подобраны, поэтому вполне себе возможно, что частично здесь являются какие-то, да, приколы правдой. Ебать, тут прям такие доказательства. that would fit, right? No pun intended. Then there is also a ton of small hints regarding the island's left eye being hidden or destroyed throughout Skypiea. For instance, in the cover of Volume 27, Luffy has his left eye closed. And I noticed that the same is sort of true for Robin in Volume 24. Прикольно. Ебать, сука, если на самом-то деле, да, это все правда. Потому что сейчас, ну, как минимум в аниме, 0 намеков касательно этого, вообще ничего не сказано. Нам только вот показывали, да, уничтожение Лусии недавно, типа, и что происходит после этого. Там, типа, я видел, комменты писали, и я же тоже в реакции уже об этом сказал, типа, что, ну, они на слобе, в принципе, похоже на эту самую дырку, но тут прям, ебать, глубина As пошла. well. We also have Pedro's missing left eye, Shank's scar, Luffy's scar, Zoro's Ну scar, да, ну and да. the Jolly Roger of Doflamingo. Ну да, ебать. прикол. A former celestial dragon, where the skull's left eye is just literally stroked out. Now, the volumes surrounding the Skypiea arc are actually some of the most critical in the entire story. Tons of important characters get introduced. Ну да,
Это факт. used here. Черная We meet борода. Blackbeard and learn about the importance of dreams. We meet Bellamy and Doflamingo, who are also extremely relevant to this theory. And we see да. the meetings of Shanks and Whitebeard, as well as Ace and Buggy, all of which are super closely related to Roger, who, by the way, decided to leave a little message on the poneglyph in Shandora. Ну, out кстати, of да, all тоже именно places там, he да, could have done so. реально. But the person most connected to Roger in a way that we meet in this arc is none other than Mont Blanc Nolans. He's a direct parallel to Roger, and their connection is one big hint that Jaya was the ancient kingdom and that Laugh Tale is its missing part. Noland is basically Roger, but in many ways reverted. Both of them were very powerful, free-spirited да. adventurers. This panel here, where only Nolan can hear the sound of the bell, strongly suggests that just like Luffy and Roger, he had the voice of all things. Both of them found legendary places, Shandora да. and Laugh Tale. Both came back with no evidence, and both were sentenced Ебать, нихуя. Я, кстати, даже и никогда такую параллель не to проводил. death and executed. However, here the stories start to invert each other. While Nolan was deemed a liar for his speech, Roger sparked a new era of Ну да. piracy. Бля, музыка охуенно тоже, кстати, в ролике. Nolan didn't know the way back to Shandora, but Roger did know the way to Laugh Tale. Nolan cried while Roger laughed. And Nolan actually told the truth in the end, as the City of Gold was real, while Roger sort of lied, as the core of the One Piece is not gold and silver. And so, given all these parallels, wouldn't it make a ton of sense that Nolan found the City of the Right Eye, while Roger found the one on the left? In Mocktown, две at the стороны. beginning of the arc, Bellamy makes fun of dreamers and says that the era of dreams is over. He explicitly names the Golden City and the One Piece as two such delusions. And yet, as you very well know, the arc ends by Luffy ringing the Golden Bell, proving that the Golden City was there all along. ゴムゴムの黄金ライフル届け Well, wouldn't it be extremely fitting then, even ironic, if the One Piece, the second location of dreams, used to be in the very same spot that Bellamy used to make fun of both of them? Further, when we reach the ruins of Shandora, Robin explicitly states that there is no doubt that this city fought against Ебать. the enemy in the war. この都市にはポーネグリフが運び込まれている。間違いない。敵意に対してこの都市は戦ったんだわ。 Well, if Shandora was part of the ancient kingdom, that would only be logical then, wouldn't it? Not only as an ally, but as a part of the whole. Also, we can't ignore the fact that Shandora is the only place we know of where the ancient script found on the poneglyphs is actually used as the regular writing Ну да. Ну да. system found on the buildings and walls there. And so, since we know that the Kozuki clan were the ones who actually created the poneglyphs for the ancient kingdom, and that this script is used very casually here, wouldn't the easiest explanation be that Shandora was part of the ancient kingdom? And given recent events, wouldn't that also explain why the sun god, who we now know as Nika, is heavily referenced here by the people as well? We even see Luffy in the exact same pose as him. Ну And да, when да, I да. saw that panel Это of видел Nika, кадр. I immediately thought of the Shandian soldier. Так, ща. Бля, я не знаю, мне Is паузу надо ставить, heavily я не успеваю. referenced here by the people as well. We even see Luffy in the exact same pose as him. And when Я когда увидел кадр с Нику, я моментально подумал о шотландских воинах. I saw that panel of Nika, I Шандийских. immediately thought of the Shandian soldiers. And since Nika and Joy Boy, both names associated with laughter, quite Ника Товарау. possibly describe the very same person from 800 years ago, wouldn't it make sense that these traditions live on in Jaya because it was once part of this one ancient kingdom? And then I thought to myself, oh, but the sun isn't the only majorly important symbol in the story, is it? One of the most consistently returning themes in One Piece is also the moon. It's
Который как раз-таки, да, Энель полетел. everywhere, and I can't begin to count all the significant things that happened under a full moon in the story. The sun and the moon obviously go hand in hand in pretty much Oh, да. any mythology. On Zou, another ally of the ancient kingdom, we even get guardians of the night and the day with Nekomamushi and Inuarashi. So, wouldn't it make sense for the right city to be the city of the sun and the left city to be the city of the moon? By the way, I just looked it up. In Teotihuacan, one of the ancient cities of Угу, похожие типа места. Mexico that Shandora is based on, there actually is a pyramid of the sun and a pyramid of the moon. The very same moon, by the way, which is part of the Kozuki heritage and whose crest is pretty much the same as the Ну да. Shandians. And while I was thinking this, I found this crazy color 269. Ага. Ну это же как раз-таки вот эти вот две хуйни, что у Кодзуки. spread of chapter 269, where we see the Straw Hats in a place looking suspiciously like Wano, Да, surrounded Wano. by the birds from the Kozuki crest. A crest that, by the way, has also crossbones, but no skull. Okay, Кстати, this is да. chapter 269. The last panel of chapter 268 is this. Мне Yeah, мурашки по коже. coincidence? I think not. The inscription on the pillar that Robin reads in the ruins says, "We are the ones who weave history with the sound of the great bell." Come on, we are the ones who weave history? Clearly the Kozuki. And it also reminds me of this verse from Bing Sake that Блядь, ебать, я не знаю, я прям в ахуе с этого видео. ones who weave history with the sound of the great bell. Come on. We are the ones who weave history? Clearly the Kozuki. And it also reminds me of this verse from Bing Sake that says, さよならみんなと紡の里よ Goodbye Harbor of the Spinning Village. On top of that, I then remembered that the Shandians Ну да, кстати, спустились с Луны. came down from the moon to Jaya with very advanced technology, making them the perfect candidates to be a part of an ancient, powerful kingdom. Next up is a concept that I learned from Yuderon that changed my perspective on Oda's writing completely. According to him, Oda Так. absolutely loves playing with the numbers of the chapters to either describe what is gonna happen in this chapter or even hide a deeper message. One really interesting and way too specific date that Oda gives us in the story is the 12th of May 1122, the day that Noland discovers Jaya. Oda usually never gives us specific Да-да-да, dates for да. anything, so По факту. why now? Generally, dates in Japanese are written as year, month, day. So 1122, 512. Now, if you take the individual numbers and the pronunciation from both Japanese and English, you get Она здесь. Вау. Хитоцухи Коко Хииру. Она здесь. this. 一つにここにいる. 一つにここにいる. The one Если что, видео лагает, когда я паузу ставлю, но я даже не знаю, как это исправить, но, опять же, пиздец. Мы полуролика посмотрели, я сижу в ахуе, я is кипячусь. here. Interestingly enough, the volume title of 31 is also Koko ni iru. I am right here. So is this the One Piece is literally telling us that it's right here? The next date we get is the 16th of November 1127, 5 years later, when Shandora gets knocked into the sky. Same game.
This time we get Hitotsunagi In Torodoroku. Do you remember? Hitotsunagi is the One Piece, and In is the sound of a bell. Thus, this stage reads, the One Piece roars with the sound of a bell. The bell Ревёт со coincidentally звуком. being part of the unfulfilled promise to Noland to ring the bell that was then inherited over generations until Luffy was finally the one to fulfill Ну it. да. Another promise that was unfulfilled and inherited to future generations was that of Joy Boy, not 400 but Да-да-да. 800 years ago. 魚人島との約束を破ったことへの謝罪文だという。 Ну, опять же, Луфи, да, предстоит So это when you сделать. subtract another 400 years back to the Void Century from Noland's two dates 400 years ago, 1122 and 1127 minus 400, you get the years 722 and 727. The first possibly marking the promise by Joy Boy to the Mermaid Princess, and the second might be the year of destruction of the Ancient Kingdom. I know we're really deep Да я остаюсь, блядь, дядь, ты ебать охуенно хуйню тянешь. Ебать, у тебя реально коллекция манг, типа, с One Piece сзади. Ты прям вижу, блядь, немножечко смотришь, да, One into this right now, Piece? but stay with me because what comes next absolutely blew my mind. When you take these two numbers, 722 and 727, and look at the corresponding И посмотрим соответствующие главы, то не увидим что-то рандомное. Да иди ты нахуй. chapters, you don't get some random stuff happening. No, 722 is the reveal that Doflamingo is a Так. celestial dragon. In this chapter, he tells Law about how the 20 kings Ебать. created the world government. Охуеть. 19 of the 20 families deciding to move to Merijoa, while the Nefertari family was the only one who did not go. The descendants of these kings, the world nobles, still live there today. And so this meant that 19 of these countries had to elect new royalties and new kings, and so new royal families were established. As a result, the new ruling family in Dressrosa were the Riku family, while the family that left for Merijoa were the Don Quixote family. Ancient history. Okay, so anything else that might be interesting happening in this chapter? Oh, yeah, we have a literal golden Ебать. bell ringing in close-up. And then there is Jola. Do you remember Jola and her great artwork? Ну да, она же может вообще ж ёбную хуйню всякую исполнять. Yeah, me neither. But look at this abstract masterpiece Ебать, и глаз реально закрытый, смотри. of hers here. 命の芸術大ゴード A giant gate with two eyes. The right one, bright like the sun, is open. The left Ебать, да. one, dark like the night, is crying. I think I don't have to spell this one out for you, right? This might well represent the ancient kingdom being destroyed and ripped out of Jaya. All while Brook is playing music on top of it, and we all know how important music is шо он in там, the блядь, One Piece пел? endgame as well. And after defeating Jola, he even says this. すみません。私やっぱり芸術わかりません。目が節穴ですか Как ら。 дупло. Как At the same эти. time, the Straw Hats and Tontada start the battle to restore the honor of the fallen king and regain their freedom. музыку охуенно Chapter подобрал. 727, meanwhile, where the fight in Block D Что? В главе где-то время продолжается в Continues. блоке D. Блядь, ну да. Okay, this might actually just be coincidence. Да ну, бля, ебать, блок D, блядь, я еще тогда в реакции сказал, что типа, блядь, блок D, и там попал именно Луфи в We этот блок. hear the story of Doflamingo taking over the country by staging King Riku and his men going against their own people. Блядь. Ебать, и это получается кукольная эта хуйня, это как им сама, да, которая правит теперь миром. もっと国中が恐怖に震え上がり陸王を心底恨み切った時だ The wordplay we get for this chapter number is Chini Ochiru, falling to the ground. Not only how Dressrosa fell, but also how the ancient kingdom fell. Jola even says that her cryptic art is meant to represent the tragedy of Dressrosa, so also the tragedy of the ancient kingdom. Now, you might rightly say, oh Hara, if Dressrosa is the representation of the fall of the ancient kingdom, what connection is there between Shandora and Dressrosa? Oh, right, this is a rhetorical question, right? The connection is this. 聞いてくれたという
トンタッタ王国の伝説のヒーロー。 The chapter where Nolan finds out that Shandora has vanished while Kalgara waits for Nolan's promised return is chapter 292, titled Like the Half Moon Hidden by the Clouds. Again, the symbol of the moon that we can also find on Nolan's ship in this chapter. And the wordplay for this chapter is tsukini, 2 moons. In other words, 2 half moons making a whole, making Солнце. the sun. Wouldn't it also make a lot of sense that the D is actually a half moon? Блять, охуеть. 800 years ago, the people of the sun were overthrown, and the done piece became the one piece. A circle became half a circle and became eventually a letter. The will of D then being to be made one whole again, becoming the sun, becoming one piece. Okay, I thought to myself at this point, this already makes way too much sense. But now on to the biggest mystery of it all. Why do I think that the One Piece and or Laugh Tale is at Enies Lobby? 正義の門ってのは島の裏手にあって四方の塔からのみ行けるようだ。なんだこりゃ。黒いのなんだ。黒いのは滝だ。 The same Enies Lobby, by the way, whose main villain is called Rob Lucci, the one who robs the Ебать. light. Just Ну, saying. тупо, блядь, Okay, so идут we have one мурашки. piece that when adding the D2, it gives us done piece. A done piece. The first thing that connects Enies Lobby to this is that it also takes a D. Suddenly, Enies Lobby that makes no sense as a word becomes denies. Denies what? I thought. But it's probably more of denies who. When you really think about it, Enies Lobby is one of the most freakish places we've ever visited in the story. And I know that says something. It never gets dark there. We have the enormous Gates of Justice that no one ever seems to bother to explain really. It is one of the central government facilities, but Ну it да. makes no sense that they would hold their mock trials on an extra island instead of Impel Down, for instance. Oh, and what the is the deal with this giant hole gaping in the middle of the ocean? The moment I looked at Enies Lobby's map, it just made a lot of sense that this might have been the missing piece in the Jaya map that we're looking for. Shape-wise, it absolutely fits. Ну, по сути, да. I also wondered if these weird ancient structures on top of the islands had any purpose for the Marines, but it doesn't seem like they do. So could it be that these are the remnants of an actual ancient kingdom, the missing link that we were looking for, and then the government just decides to build its own stuff on the island? Is that why they parade the pirates they capture over this island as a forgotten tradition to remember their glorious victory of the pirate kingdom they fought against? I mean, it is called the Island of Justice after all, Shiho no Shima in Japanese. And here I'm a little bit proud of myself because I wondered that if there were multiple readings to the word for One Piece, there might be more to this as well, right? So here's what the dictionary told me. Shiho, obviously with different kanji combinations next to justice, can also mean 1, 4 directions, 2, 4 пути, блядь, ебануться нахуй. Ебать, 4 пути. 4 роуд понеглифа, секретная secret информация. information, and 3, greatest Величайшее treasure. сокровище. Oh, okay. So we have the island of 4 directions, just like the 4 road poneglyphs you need to find Laugh Tale. The island of secret information, just as the forgotten history located on Laugh Tale. And finally, the island of the greatest treasure, the One Piece itself. So as a result, the government has made this one of the most guarded places in the world, where no one can sneak in during darkness, no one can escape from without opening the gates of justice, and that is directly connected to Impel Down.
Которая прям связана с Simple Down и самой Марой Джоу. Ну да. Ну да. And Marija itself. For Luffy, entering this island means declaring war on the entire world government itself. Ебать, это еще такой смысл придает, что мы именно здесь, получается, объявили It's войну, an да? island that denies entrance to the D, the sworn enemy of the gods. And since Enies Lobby is the arc directly after Skypiea, wouldn't it be a classic Oda move for the missing piece to be right there? I mean, the Straw Hats literally come to save the one person in the world that can figure out the true nature of this place. This arc is all about Robin and her unique ability Ну to да. read the ancient script and her search for the truth, and how the world government is covering it Ну all да, up. да, Hell, да. don't forget that this is the arc where we first learned about the ancient kingdom in the first Ну, по place. факту, да. Okay, but clearly the One Piece can't be in a town full of Marines, right? So where is it? Only one way to go. Remember the inverted stories of Roger and Noland? Well, Noland's City of Dreams was pushed into the sky. Well, what if Roger's island got dropped to the bottom of the sea? So, let me think. Is there anything that might suggest that there's something at the bottom of Enies Lobby? What? So the wordplay from chapter 727, the fall of Dressrosa, was falling to the ground. Did Laugh Tale literally fall to the ground? I believe it did. I believe that Enies Lobby itself is the missing city from Jaya, and that under the floating island is the island of Laugh Tale and the One Piece. Just like the hidden world under Dressrosa. No Бля, wonder это then реально. that Roger laughed when he reached Laugh Tale. He had literally been to the ancient kingdom before and passed by Laugh Tale many, many times, Ну да. right in front of everyone's noses. And the ultimate proof I have for this are Roger's very last words at his execution, the very words that start One Piece. Бля, ты удиви な меня. ぜこの世の全てをそこに置いてきた Again here, the secret lies in the Japanese version, a Давай. true wordplay in true Oda fashion. Roger says, この世の全てをそこに Бля, ебать, я в мурашках сижу, я в ахуе полнейшем. I left everything in this world. Всё в этом мире. Soko in Japanese Там. meaning there. However, it also has a second meaning. Soko also means bottom. In other Внизу, words, the блядь. second meaning of Roger's last Да иди ты нахуй, блядь. И как в это не верить после этого видео, блядь? Пиздец, что за хуйня, ебана. words is, I left everything in this world at the Внизу. bottom. Ебать. Иди ты нахуй, чмо ебаное. Что ты нахуй создал, блядь? И что я посмотрел? Ну все, да, все, я верю. Я тебе верю. Все, ебать. Я тебе верю. Ебан народ. Ебан народ. Ну, бля, знаешь, в чем минус таких роликов? Я себя чувствую ущемленным после этого видео. Максимально, блядь, всю хуйню, которую я нес, блядь, в протяжении всех 1025 серий до 24. Ебать, это завтра я буду записывать 125-ю ночью. Ну, или уже послезавтра. Смотря когда озвучка выйдет. Ой, бля, я теперь себя ущемленным, блядь, чувствую, нахуй. Таких видео, потому что я и близко что-то сгенерировать не мог. Я реально ебаный Дофламинго, который, сука, падает вниз, блядь. Как символизация, ебана ты. Have you ever realized that when you Я туго... У меня нет слов. Бля, ну ты... Это очень сильное видео. Это очень сильное видео. У меня особо комментариев нет, потому что я ему верю. Ну, все, что он, блядь... То, как он это подал, то, как он это рассказал, я ему верю. У меня вообще ноль сомнений. Ну, типа, да. One Piece находится тупо, да, в этой, блядь, бездне, в Аниослобе. Я не знаю, что ты думаешь по этому поводу. Я не уверен, что, типа, это видео уникальное, типа, да. Я думаю, у меня очень много любителей One Piece, которые, опять же, углублялись во всю эту историю, и многие, наверное, это видео видели. Этому ролику не хватает переозвучки. Это видео прям как будто стоило бы переозвучить, да, и выложить, типа, на этапчик. Я просто даже не знаю, реально, есть, но, опять же, опасность таких роликов с теориями, что я теперь сижу и... Ну, он так все идеально рассказал. Так, все идеально рассказал. Я откидываю от тебя вообще какую-либо мысль свою собственную.
И мне сложно теперь даже что-то, ну, типа, знаешь, поставить против этих фактов. Как будто надо прям полный разбор. Но он, типа, он охуенно описал, типа, Ноланда, по сути, и Роджера, да, что это два челикса очень похожих, но с разными такими концами. Бля, ну на самом-то деле, бля, опять же, это, по сути, то, что сейчас, когда начинаешь переваривать это видео, ты понимаешь, что это даже очень легкая, банальная мысль. Типа взять один общий остров, да, и создать двух, типа, таких персонажей, да, которые рассказывают нам историю. История Норланда и история Роджера. История Норланда заключается в том, что его кусочек улетел вверх, а кусочек, который Роджер нашел, это тот кусочек, который еще до Ноланда, еще 800 лет назад, но тот кусочек ушел вниз. Потому что тот и тот нашли то самое сокровище, да, по сути. Тот самый One Piece, который они искали. Но опять же, есть типа, да, вопросы. Окей, а как спуститься туда вниз? Тут, получается, прям надо вниз спускаться? Или есть где-то точка входа? Просто как туда спускаться, тоже такой, да, момент такой интересный. Бля, ну вот это вот в конце фраза. Типа, что One Piece, типа, да, я все спрятал там. Не спрятал там, а спрятал внизу, блядь. Просто, кстати, еще такая часть. Это ж получается Going Mary. Мы ж как раз таки на Аниослобе с ней попрощались в 312 серии. Это получается, мы на своем первом корабле, он нас реально довез до Лафтеля. Тоже такой еще момент. Блядь, в это слишком сильно начинаешь верить. Это наверное, одна из самых сильнейших теорий. Я бы к ней бы догадался бы, но без подтвержденных фактов. Типа, правило строения сюжета. Если ты что-то спрятал, спрячь на самом видном месте. И если ты что-то скрываешь, ты должен уже был его раскрыть либо показать этого персонажа еще в начале. Типа, если One Piece где-то спрятан, да, в протяжении 1000 серий, ты уже на нем побывал. Или, ну, побывал уже на месте, где очень, которое тебя, ну, ведет, по сути, к One Piece. Типа, это самое главное правило строения сюжета. Потому что, ну, типа, где в этом мире, да, спрятан One Piece, мы уже там были. Бля, я не знаю, я третью уже добавку к этому ролику записываю, чтобы ты понимал. Я включил свою реакцию, блядь, на 310-ю серию. Ну, типа, чтобы посмотреть на вот это вот Аниослобе ваш. И ты знаешь, что тут, блядь, было? Ты, блядь, знаешь, что тут нахуй было? Все услышали, блядь, это Going Mary. Ну все услышали наши накама. Ну. Говорить, посмотреть вниз. Ты о чем, олененок? Огонь по Мугивари Луфи через 5 секунд. Ну. Ты в ахуе? Ну. Луфи! Ну, блядь, кто там снизу, ёб твою мать? Да это Going Mary, сука, да? Как же ты? Как же ты? Каким хуем, я не знаю, но она приплыла, блядь, дядь. Да? Блядь, я расстроюсь, если не она теперь. Да иди Чё ты это нахуй. звук, блядь? Я ж теперь расстроюсь, если это не она. Ну нахуя так делать? В море! Я сейчас заплачу, сука. Робин, можешь бросить Луфи в море? Кстати, это, если что, одна из самых эмоциональных реакций на One Piece. Ну, типа, в плане слез. Умереть хочешь? Блядь. Я теперь, Еще такой я моментик. теперь расстроюсь, если это не она. 3. Ну типа просто я так, блядь, себе хорошо. надумал, Он знаешь. здесь ради нас. Он, блядь. У нас по-прежнему есть еще один Накама. Мэри. Вижу! Бля, нам просто воду показывают, блядь. И звуки вот эти вот. Ну она со всеми с нашими пообщалась. Ну кидай, блядь. 1. Кидай друзей. Робин! В море! В море! Бля, ну их тоже там, блядь. Ну, Вслед за Луфи! ну. Ну, Вперед! ну, блядь. Вперед! Да ну, ёбаный рот. В море! Нихуя себе Робин прыгнула прям так. Пираты вдруг сиганули в море! Безумцы! С такой высоты им не выжить! Они в своем уме? Ну и кто там, блядь? Бля, ну я сейчас расстроюсь, если это не Going Mary, блядь. Я не знаю, типа, блядь, Ода, что ты за хуйню сделал? С одной стороны, хочется, чтобы это она была, а если это не она, то... Да, это она. Или он, блядь. Не, ну это она. Че, условно назвал он, не знаю, может быть, у озвучки ошибка. Мэри! Какая сюжетная хуйня, блядь. Я же надеюсь, хоть это объяснить, это хоть как-то. Я пришел за вами! Ты, блядь, мальчик, ёб твою мать. Точка. Нахуй. Ну, короче, пизда.